Hello everyone, I am Soumya Raghavan, Sahyadri PU College, Kolar. Hope you are all doing great. So, in today's session, I am going to discuss the very first chapter of first PUC, that is The Gentleman of the Jungle, which is a fable written by Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, he was an African political leader and the first president of Kenya. As I said to you, this Gentleman of the Jungle is a fable. I think you all know what fable is. So, fable is nothing but a short story that typically features animals which are given human qualities. See, as we have all learned, as we all know that the fox and the grapes, the crows and the serpent, so all these are called as fables. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಥರದ್ದೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ. So where animals, trees, plants and birds, they speak and convey that moral to the human beings. So antadana ನಾವು fables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In this political fable, Kenyatta made a reference how the cunning Europeans ruled over innocent Africans. ಹೆಂಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಒಂದು ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ದೆ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೆನ್ಯಟಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫೇಬಲ್. ಈ ಫೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ what is the theme of this lesson then? What is the theme of this fable? The theme is the greed of Europeans, the corruption of Europeans, control of Europeans over Africans, the innocence of Africans, and finally how they rebelled against this Europeans. How Africans ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಫೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ he has conveyed this. Let's see the title now. The title, Gentleman of the Jungle. So, whom do you refer as gentleman? ಅಥವಾ gentleman ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ? So, gentleman who always plays fair and who is righteous and has moral integrity. ಯಾರಿಗೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಬಲ್, ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಟಾ very sarcastically, he refers this gentleman to the cruel European. All the animals mentioned in the story symbolize European colonizers. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಫೇಬಲಲ್ಲಿ, ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ symbolizes each and every African who were affected by the brutality and the corruption of these European colonizers. Illi, the man who is represented here, he symbolizes ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅವ್ರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ each and every African in the story. So let me start the lesson to you now. See, usually fable starts like once upon a time, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಯೋಮೋ ಕಿನ್ಯಟಾ he wants to tell how ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಿಂಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So this is how he starts. So elephant is represented as European here,
and the man is a representative of Africa. Okay, so this is how he starts. See, I'll read it now. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. One day, a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend who had a little hut at the edge of the forest. So, and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" So, once upon a time, the elephant who made a friendship with the man already. See, already elephant to man friends ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, very unusual one. So, anyhow, this elephant, this cunning elephant, it was a thunderstorm, ಜೋರು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and he wanted help from this man. He had built a small hut at the edge of the forest, and the elephant, he goes to him and he requests him. So what he requests, elephant is requesting the man now, because he had already built a hut at the edge of the forest, so he has hut. So he asked him, "So my dear good man," look at the way he says, very sweet words from the cunning personality is coming out here. "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಸೊ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್. ಸೊ ಬರೀ ನನ್ನ ಸೊಂಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಡೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. So the man, look at that first paragraph. First year PUC orige I am suggesting you to underline the key words, key sentences where you can get 1 mark questions from it. So look at the first paragraph. You please keep textbooks in front of you while listening to this lesson. See, the very first paragraph ali, who made friendship with a man? That could be asked. So elephant made a friendship with a man. So where did the man build his hut? Okay, so where did the man build his hut? So he built at the edge of the forest. So what did the elephant request the man? The elephant requested the man that he will put his trunk inside his hut to keep it out from the torrential rain. This is how the questions can be asked. So anyhow, you have to be prepared for it. So I think you have understood the first paragraph. The elephant goes to the man and seeking help to keep its trunk inside the hut. Okay, because it's a small hut where he can't fit inside that hut. Anyhow, the man, seeing what situation his friend was in, replied, "My dear good elephant, my hut is very small, but there is room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently." See, this innocent African, innocent man who is representing Africa here. Okay, so African here. So the man, after looking at the condition of this elephant, so he feels bad that he is drenching in rain, and the man says that, "Okay, fine, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬರೀ ನಿನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಹಟ್, ಬಟ್ put your trunk very gently." See, look at these words. See, when these Europeans came to Africa seeking help, that ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? So Africans gave a place to Europeans only to set up that missionaries, only to set up churches and that educational institutions. That's it. So they never felt that they are going to rule them. They never gave a chance to rule them. Their innocence made these Europeans to rule over them ಅಷ್ಟೇ. ಇವರ ಇನ್ನಸೆನ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ
in the name of friendship, they started ruling them. The man who believed in this elephant and who felt that he has to help him, he helped him by giving a place to keep its trunk inside, not the whole body. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. The same way, man is giving place for the elephant to keep its trunk gently and not the whole body here. Okay, he is showing his kindness towards that elephant. Let me see what this elephant does. The elephant thanked his friend, saying, "You have done me a good deed, and one day I shall return your kindness." So this is what the elephant says. When the man, he gives permission to keep his trunk inside the hut, and the elephant is acting again here. So the cunning elephant says that, "So my dear friend, I am so thankful, nange tumba ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I'll be very grateful to you. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ elephant says to the man, "Thank you so much for helping me. One day or the other day I'll repay the kindness ಅನ್ನೋ ಥರ, I'll return your kindness ಅಂತ." So it assures the man. Okay, let us see how it returns that kindness. ಯಾವ ಥರ ಇವರು ಮನುಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲೋ, you will come to know later. But what followed? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside and finally flung the man out in the rain, and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is harder than mine, and as there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." Look at this cunning elephant, what it did. What did it say? See, when the man helped him, when the man gave that place to keep his trunk inside the hut, the elephant says that he is so kindful, he is so grateful, and he repays that one or the other day. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಇಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟು. See what it is doing now. What it did, so as soon as the elephant put his trunk inside, idappa ನೀನು ಸೊಂಡ್ಲಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ man ಹೇಳಿದಾಗ, so it kept inside the hut, and slowly it pushed his head inside. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆನ ಒಳಗಡೆ ದೂರಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ hut, and it flungs the man outside the hut. It throws out of he throws out of the hut. So yarna, manna. Okay, and it says that, see, it laid down very comfortably, ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕತ್ತೆ, ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ್ನೇ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, "My dear good friend, your skin is harder than mine, and as there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." Look at this injustice. Whose skin is harder? ಯಾರ ಸ್ಕಿನ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯಂದ ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ದ? Obviously, elephant skin is harder than man's skin. But what this elephant is saying after sitting comfortably inside the hut and flunging out the man from his hut, it's saying, "My dear friend, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟು. Look at this. You can understand this. ಯಾರ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೇಸಿಸಮ್ ಹಿಯರ್.
ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹೆಂಗೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲು ಒಂದು ರೇಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ರೇಸಿಸಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, so which is completely a contrast one. So my dear good friend, your skin is harder than mine. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗಿಂತ. ಯು ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಟ್ ಚೀಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ to keep only the trunk, but it keeps his whole body inside and flunks the man outside the hut. So this is how it cheats the man, and the man, after looking at this cunning nature of the elephant, he starts to shout for justice here, because who had taken that hut? The elephant has taken the hut of this man. So the man, seeing what his friend had done to him, started to grumble. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. All stood around, listening to the heated argument between the man and his friend, the elephant. In this confusion, turmoil is nothing but confusion, the lion came along roaring and said in a loud voice, "Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" So you have come to know that how elephant has treated the man by keeping his whole body inside the hut. It asked only for the trunk, but what did it do? So it kept his whole body and pushed the man outside his hut, saying that my skin is very delicate than you, so that you can withstand that hailstorm, but I can't do it ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೇಸಿಸಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. But anyhow, the man, he couldn't tolerate this, so this cunningness of elephant in the name of friendship, and he started to argue with the elephant. Argue ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ who represents Europeans here. So all the jungle animals, they gather to that place and they wanted to know what's happening there. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ while all the animals gathered there, the king of the jungle, who is the king of the jungle, lion, who represents the governor, ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲಯನು. ಸೊ ದ ಲಯನ್, he roaringly comes inside into the scene, and in a loud voice he says that. So what does it say? So in an authoritative voice it says that, "Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom?" ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? ಸೊ I am the king of the jungle here. So how can you both argue each other? So while I am here, so how dare anyone disturb the peace of my kingdom? See, look at the word it is using here, my kingdom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So actually it is not their kingdom, it belongs to Africa, but in a very authoritative way it says my kingdom. How dare anyone disturb the peace of my kingdom? ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿನ, ನೆಮ್ಮದಿನ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ what does that man or the elephant, they answer? So we'll discuss in the next session. So I suggest you to use earphones while listening to the class and keep the textbooks in front of you. So until next session, so thank you so much. Take care. Bye.